The delay in starting, but we are here live on West Coast Radio 95.3 FM. Today I do have a special guest in the building. Special sponsored 3-part program where we will be talking about case that is scheduled to start in the United States shortly in September. On we YouTube page, a very new media platform which we will be launching to all our followers tuning in. Please do share. If you are following us on social media, not only can you listen to us, you can watch us. You can be seeing my guest here, and we can have a conversation across the globe, not just in the Gambia. You can call and join the program. We're going to try to make sure that this is a program where people can call, so that people can call and any questions they have, especially the victims. This is the Straight Talk Show. Without further ado, I will introduce my guest for today. Welcome to the show, Miss Zainab Lowe, or Madam Zainab Lowe. How should I address you? It should be Madam Zainab Lowe, by the way. If you left out my last name. But thank you for having me. Like you said, my name is Zainab Lowe. I am a co-founder of WAVE, and I work as the Outreach and External Relations Coordinator. So here today we are going to talk about the upcoming case of the alleged jungler who is facing trial in the US. Like you said, it should be happening September 16th, but we thought it wise to just raise awareness of the public, the victims, and the Gambia at large to understand that this referendum tried outside of Gambia. So it has to do with universal jurisdiction, and we will elaborate more on that as we go on. Thank you. Indeed. In fact, we should take it even a little bit back and highlight some of the cases of universal jurisdiction which have happened over the 1 year, you could say, or so, which haven't been discussed, talked about it extensively here on the Straight Talk Show, is the Ousmane Sonko trial. Ousmane Sonko was a former minister of Interior. He was also a member of the Gambia Armed Forces, and he was found guilty in Switzerland. Yes, he was found guilty in Switzerland earlier in the year, and he is supposed to serve a total of 20 years. However, he's already served 7, so 7 years is struck out of the amount of years he's supposed to spend. And the victims have been awarded some sort of, you could say, reparation or compensation or something of that sort, damages, if I could say. And yes, it just highlights that these are some of the instances that are happening. The case of Gambia is not just one we can look at in isolation. No. It's happening in other countries. So that just to highlight that justice, when you say universal, are part of the Rome Statute, can be tried internationally for serious crimes against humanity. How did your organization, WAVE, Women's Association for Victims Empowerment, receive the news of Ousmane Sonko's, sentencing? I think that was a major milestone, because we have worked extensively with different categories of victims, and we were also part of the organization that we're popularizing the case of Ousmane Sonko. So I think it's one case that stands out. Although there are charges against him that were not tried, which are the charges of sexual violence, but it still gives satisfaction to the victims to understand that, for them to know that crimes that were perpetrated on them have been, the person has been charged and convicted outside of the Gambia. So it elaborates more on the power of universal jurisdiction on perpetrators who would do things in the Gambia and think that when they run away, the long arms of justice would not get up, will not catch up to them. So it's more of a milestone. It's a good thing for Gambia. At least we're trying cases outside of the Gambia, understanding that we've tried
a few cases in the Gambia, but we still have perpetrators who are at large. And then using international, international law to catch up to them, it's really a good thing for us. So we feel that it's a milestone for the victims and victim-led organization and as a nation at large. And just so that our listeners will know, this was just in May when this happened. We were talking about it on this program right here when the case came out. We've done numerous publications. We have exclusive articles. Our listeners can go ahead and read more and get more details. Some very interesting. We did a fact sheet, those infographics which we do, like the MPs when we showed where they were voting. We did one which highlights how the payments would be done for the victims, even the trial, the case, how the payments were done and who will get what and etc., which makes for interesting read. But as we said, we are going to also go a little bit back and highlight that even before the latest conviction in May, there was another conviction by law. Why it's important for us to highlight, these are the series of, it's a continuation. So by law was one of the junglers. He was a former jungler driver. He drove junglers and other alleged perpetrators, and they did executions. They were found, he was found guilty for his involvement in Dada Haidara's death. And any journalist, any person in the media, we are very interested in getting justice for Dada Haidara. But not just for Dada Haidara, but also the victims and all the people who have also suffered. Bailo was found guilty just back in November 2023 in Geneva. Actually, the report is actually in Germany, right? In Germany, Cell, a small place, Cell called Cell in Germany. I remember writing about this. He was also found guilty and sentenced. Do you feel that there is consistency from what you are saying? Because of we're saying 20 years, and I'm just trying to remember how many years by law. He was in prison for life imprisonment. Life imprisonment, exactly. Thank you. So I didn't see that. I was just looking at the report right here on my phone. So he got life imprisonment, but obviously people are also raising up the issue that Usman Sonko, he's got 20 years. What do you think when people raise up those kind of things? Or maybe I'm raising it. Well, I think we've all raised that. I remember raising it at a conference that I was, and we had like international lawyers who were there. So the thing is, it's jurisdiction, the jurisdictions where you find yourself. So Geneva they have lesser laws, or their laws. Unlike Germany, Germany their laws are very firm and very strict. I think that's why they gave him, life imprisonment. We've thought about it. We're like, why, 20 against like a life imprisonment? You don't know how long the person would live. But these are the discrepancies that you cannot foresee and you cannot fight over. Indeed. But one thing is that we are glad that prosecutions are happening outside of the Gambia. And I just want to highlight the consistency as to how they are happening. You see, you have the bylaw, and then you had the Usman Sonko, and now the upcoming trial of the alleged death squad member in the U.S. So I just think we're at a critical point under our transitional justice process, where justice and accountability is of key essence right now. And I think it's high time we elaborate on these issues so everyone is at par with what is happening around the world and in the Gambia. Indeed. Very well spoken. I did make inquiries, of course, as a journalist when the sentencing came, and I was asking, and that's what I got the information from some of the lawyers, is that in Germany, the maximum that they could give you for that was 20 years. So they had stricter laws on sentencing. So, but in in Switzerland, but in Germany,
it was the reverse. So, I mean, these are the things that are happening. And now we are going to go into the main topic of today, which is the Michael Correa, United States jungler, one of those who alleged to have been involved in the killings of even 2 United States citizens. Perhaps we can now, go into the topic of today. So we've already talked about what has happened. If there are questions people want to call, the number to dial is 504-7877. 504-7877. Dial and we will take up your questions. We want to make sure that this is as engaging as possible and to help give people some information that they may not have. So now from Bailo in 4, coming now in the next month, September 2024, we will be having the next Michael Correa in the United States. Right. Yes. So first of all, let's talk about who Michael Correa is. So Michael Correa is a Gambian citizen who would stand trial in the US for allegedly torturing people in the Gambia in the year 2006. He is accused of being part of the Junglers. So I think we all know who the Junglers is, but the Junglers is a death squad that had committed human rights abuses and violations at the direction of the former president, Yahya Jammeh. So in 2020, the US Department of Justice charged Correa with torture and conspiracy to commit torture of at least 6 people. So the indictment alleges that Correa and other Junglers beat their victims, put plastic bags over their heads, use electric shocks while they were interrogated, causing victims severe pain and suffering. So I think we can all go back to the TRC era where some of the Junglers, although Correa is not in the country, he has been adversely mentioned by a lot of Junglers who, who confirmed that they had tortured their victims and even killing them. So the law. So apparently, the case around Correa is, so what is the status of the case against Correa? How did the US get him? Correa was first arrested in September 2019 for overstaying his visa in the US. His visa had expired, and then that's how they nabbed him, and he was gotten into prison. So in 2020 June, he was indicted for torture and conspiracy to commit torture, because by then the US had already gotten information that he has been adversely mentioned in the torture and killing of other people. So since 2019, he had remained in prison whilst awaiting torture. So the next step in Correa's case is a trial for the torture charges. During the trial, the jury would listen to the evidence, including witness testimonies, and it will hear arguments from lawyers for the US government and for Correa. So it means Correa is entitled to have a lawyer, right? Yeah. And then the jury would dinañ shift over si olof suma olof moom olof yi akula but dafa important trop pour askan wi xam lu ñoo wax because of English bi tamit taxut nit yi xam lu nekk di xew programme bi nag Center for Justice and Accountability ñoo ko sponsor ñu ngi liggéey ak Wave nekk Women's Association for Victims Empowerment ñoom ñoo ñëw ñu ne den bugg a waxtaan mbiri benn case boo xamee ne dina xew America United States Colorado foofu la moo xew te gis nañ ne lu gaay wax mooy comme next month boori on the 16th yooyu noonu si la trial bi di war a start trial bi nag dafa am benn ku ñëw oo jongla soo déggee tur bi ñu bari dineen xam ñan la because of soo déggee TRRC di ngeen dégga jongla lan lañ leen tuumal lu def ak ñaaw teef yu gaay def si askan wi so am na kenn si gaay kun jàppa America kooku mu ngi tudda Michael Correa Gambian la moom dafa dina stand trial si September bii nii lu ko gaay di tuumal mooy ne dafa bokkoon si ñoo xamee ne daf doon nootal askan bi si Gambia fii nii 2006 ñu ne bokk na si jongla si ñoo xamee ne former président bi Yahya Jammeh moom lu mu bëggoon ñu def rek pour di gaañ nit yi
di noot askan yi si la bokkoon loolu nekkoon seen liggéey ñu ngi leen death squad rey nit torture mooy yu bon yu gaay dee def nit yi conspiracy pour rey nit yi ak conspiracy pour torture nit ak at least 6 nit waaw bari na ñu ne dañ ko indict ne moom lu mu daan def mooy di dóor gaayam ñu ñoo xamee ne noonaam yi di leen téye di leen dóor di jël mbuus di ko def seen mboppa di jël électrique courant di leen choc di leen maas yàlla xam fu leen dee maas di def yu bon di leen interrogate di leen gaañ ñu métti léegi fan la depuis septembre 2019 fu bu mu ko jàppoon US mbiri lan visa bi moo expire woon so ñu detain ko foofu noonu prison 2020 ñu ngi ko fa jàppoon si la ko gaay indict pour torture ak yu bon yooyu noonu yu ngi ko tuumal mooy di noot askan bi ñu foofu la des si prison bi di hard trial ba pare léegi ñu ne la next step fan la ñoo dem next Michael Correa keesam si dinañ ko dégga pour trial di ko try US charges yi mooy torture te si biir trial boobu noonu jury bi dañ am lu ñëw oo jury instead of judge di nga gis ne dinañ taana ñoo xamee ne ñoom ñooy ñëw yi nit ñoo xam ñaata la ñooy taana ñu xam ne ñooñu ñooy nekk comme jury bi mooy comme judge bi ñoom loolu leen am soo jury bi dina door di déglu lu gaay di wax seen lawyer yi pour Correa ak pour government bi because government bi moo ko indict moom moo indi charges yi ba pare su gaay jury bi suñ dégluwee loolu dinañ mujjee decide ndax Correa guilty na ndax guilty wul waaw léegi mun nañoo continuer si you can continue in English and or yes let's continue in English and then I will try and do the Wolof again. Okay. So we're now talking about when and where the trial would take place. I think we've elaborated that it will happen in the U.S. In the U.S. District Court for the District of Colorado in Denver. This is where Correa was initially found and arrested because so the trial is scheduled to take place between September 16th to 27th, 2024. So while criminal trials in the U.S. are typically open to the public, a judge may grant a request for safety of a witness. So how is torture defined under the U.S. law? Correa has been charged under the U.S. Torture Act, which allows the U.S. to prosecute individuals within its territory for acts of torture committed outside its border. The law defines torture as an act committed by a public official or person acting in an official capacity that is intended to cause severe physical or mental suffering to a person in the perpetrator's control. So I'll just go back on that. It says they define torture as an act committed by a public official. So Correa was a public official at that point. He was a uniformed man. He was in the army, and it defines it as a public official or a person acting in an official capacity that is intended to cause severe physical or mental pain or suffering to a person in the perpetrator's control. So all of this that has been alleged on Correa was when he acted in the capacity of a soldier, but also in the hit squad, in the death squad. And inflicting a lot of pain on the victims, some of which have resulted to the death of a lot of people. So what will happen at trial? It says that at trial, lawyers for the prosecution and the defense would present evidences and argument to testify at the trial. After hearing the evidence, the jury will decide whether it finds Correa guilty of each charge or not. For Correa to be found guilty, the judge must find that he's without doubt. So he has to be found guilty of the acts that are alleged against him beyond reasonable doubt. So it means it has to be very, very clear that truly he is responsible for all of these crimes that he has been alleged for, against rather. The jury's decision to convict must be unanimous.
meaning that all the members of the jury must vote to find Correa guilty. So it means all of the members of the jury should agree that Correa is guilty. There is not like one party says he's guilty and the other party says he's not guilty. Then there is not a unanimous. There is not a unanimous decision. The jury could find Correa guilty on all or only some of the 7 charges of torture and conspiracy to commit torture. It means that Correa is now facing 7 charges of torture and conspiracy to commit torture. So that is where we are. Okay. And what will happen at the trial? I'll let you translate. jërëjëf ñun ñoo ko déggaale ñoo xam ne ñu ngi doon dégga ñu mën a dégga understand English gis nañ ne trial bi moom fu mu nekk nii léegi nii fu mu nekk trial baa ngay dem waaw bi mooy third trial bi si universal jurisdiction dafa am ñaawteef yu xew si beneen dëkka waaye ñu téela si beneen dëkka ñu laa charge foofu noonu waaw Michael Correa trial am bi dina xew US district Colorado nekk ne septembre bi mun naa jeex ñu ne while criminal trials si US dañ dee am lu ñoo am criminal trials seen criminal trials yi moom daf dee ubbi si public bi askan bi yëpp a dee mun a ñëw waaye léegi-léegi judge bi daf dee mun a grant request pour restrict public access dafa des si judge bi xalaatam dan wante loolu moom discretional su ko toogee su neexee mu ne dina restrict ñoo xam ne dina mun a ñëw waaw pour make sure ne witness bi dafa safe waaw hopefully du am reason pour def loolu tamit naka lañ dee torture US lan la gaay wax si torture lan la gaay naka la ko gaay define yi naka la gaay wax ni lan mooy torture Correa moom dañ ko charge si torture act bi US ñoom dañ am lu ñoo oo torture act boo xamee ne allow na US bi sax pour mu prosecute pour mu yóbbu la si court bi si loi bi si even nit yoo xamee ne nekkun seen dëkka si yëfi torture yu gaay def outside US sax mu neen laa yóbbu loi bi lu mu wax si torture mooy any action bu ñu def si nit by ngee def loolu si daf ko dañ ko jox doole boobu noonu daal pour mu mun a def loolu ndik liggéeyam mu def mu gaañ nit ki ida si yaramam sax physically wala si mental torture moo nekka ñu ngi laa torture si sa psychology daal si sa xalaat daal ñu ngi laa torture boo xamee ne nit ki mu ngi am métit foog nit ki am métit boo xamee ne métit boobu noonu ku nekk di def lu bon boobu noonu wala ku nekk di gaañ nit ki moom moo am contrôle si loolu comme xam nga pour leeral wax bi comme su nit di tooco nit mu ngi am lu mu laa choc moom la ne mu continuer di la choc mu yokka choc bi wala mu wàññi choc bi moom moo nekk di ko contrôle so loolu la gaay wax fii nii si lu ñoo oo US seen biir loi bi lu gaay define yes, so we spoke about what would happen at trial. So now let's talk about what the jury is and how it is chosen. So, for now, we're going to jury. We're going to a set of people. We're going to talk aside with the judge for new case with more than So in English, what is the jury and how is the jury chosen? So the jury is made up of 12 US citizens who are over 18 years and reside in Colorado and they understand English. These 12 jurors will be selected out of a pool of prospective jurors. The pool is chosen at a random from members of the general public who will fulfill the requirements to be jurors. Before the trial, Correa's lawyers and the prosecutors may have the opportunity to ask each prospective juror questions. During the juror selection, the prosecutors and Correa's lawyer can ask to remove prospective jurors from the pool. It means that Correa's lawyers will have the opportunity
to so they have a right to pull out of the jury, and also the prosecutor may have the opportunity to also ask some of them to leave. So during the jury, during that, the process continues until 12 of life, but they have to be U.S. citizens and they reside in Colorado and also understand English. So it doesn't necessarily mean it, and also understand, you know, the dynamics of these things. So will Correa be required to testify? So it means he has a right to say that he wouldn't say anything and that his lawyer would represent him. While he's not required to testify, he can choose to testify in his own defense as well. But if he don't testify, the prosecutor will have to ask him questions. So then, you know, it depends on his own discretion as to whether he wants to testify during the hearings or he lets his lawyer to testify or to do his testimonies. So it also says, let me just go down to the next one. It also says, what role will victims and survivors play in the trial? In the victims and survivors do not have a role comparable to civil parties in the civil law countries. However, the prosecutor may call some of the alleged victims to voluntarily decide to testify. The prosecutor may find the need to call victims to testify as witnesses. So under certain conditions, the Crime Victims' Right Act, they have an act which defines the victims' rights, gives victims the right to timely notice about developments in the case and the right to be reasonably heard at any public proceedings in the district court involving release, plea, sentencing, and or any parole proceedings. So that's what it says under the Victims Act, right? And how victims and survivors may play a part in the trial. I'll let you. Yes. Gis neen ne am na yenn yoo xam ne wax neen ko ne Gambia ñun sun loi bi ak US seen loi bi dafa utee ñoom den am lu ñoo oo jury te jury dafa am nit ñoo xamee ne den leen dee taana foog ñu nekk nit ñoo xamee ne dëkka neen Colorado foog ñu nekk nit ñoo xamee neen si US citizen leen waaw te ñooñu den dee am seen criteria boo xamee ne den leen dee dem ñu def sélection boobu noonu comme selection la then they muna génne disqualify even lawyer of Michael Correa ñoom itam then they muna xool loolu yooyu noonu pour def loolu so mu nekk loo xamee ne melut ni Gambia ñun sun loi so xëy na at the beginning loolu moo dee happen wala balaa loolu sax xam naa dinañ finalize jury bi pour start ndax on the 16th fine so am na beneen tamit loo xamee ne dafa xaw a mel ni ñun Gambia sax soo ko xoolee moo nekk the last part the latter part boo doon explain so but in Gambia one thing obviously we have different dafa am lu ñu oo common law te loolu similar na ak US ñoom itam common law moo nekk ne victims yi dundee am opportunity pour ñu bokk ci trial bi waaw moo tax Gambia sax fu mu nekk ni ñun ñu ngi xool naka la ñoo make sure ne suñ loi bi ñu mun a xool naka la ñoo jox victims yi a role pour ñu play in waaye loolu yëpp dañ dee oo comme special accountability mechanisms dañ dee am pour indi yeneen loi pour loolu mun a taxaw waaye common law ak US comme ñoom yëpp from British la gaay jëlee seen common law so da nga gis ne loolu su dee amendun wala defun dara dafa nekk limitation si victims yi mu nekk loo xam ne mel na similar na comme Gambia ñun sun loi bi nu mu nekkee di dem so dinaa la bàyyi ñu continue so that but number pour dial is 504 mu ngeen a call boo xam ne ma am leen dugal leen si biir programme bi soo leen am any question ñu try ñu answer suñ ko mënutee answer sax dinañ ko take note because of ñetti programme la am neen ñaar am neen beneen second programme bi dina start most likely either trial bi su startee dinañ def second programme bi waaw dinañ am podcast sax pour programme bii nii there will be a podcast for this programme dinañ am tamit lu ñu oo article boo xam ne dina génn si programme bii nii
programme bi ñu ko support ñu ko sponsor mooy Center for Justice and Accountability ñoom ñu ngi liggéey ak Wave ñoo nekka seen partner ñoo xam ne ñoom ñoo indi programme bi fii nii si askan bi boo xam ne askan bi dinañ ñu mun a déglu ñu mun a xam lu nekk di xew biir Gambia even fii fële ne le ba US di leen indi xibaar yoo xam ne moo nekk di xew foofu noonu mun nañoo continue on with this latest case boo xam ne September bi la war a start Michael Correa. Okay, so we continue. It says what happens if Correa is found guilty. So if Correa is found guilty, the court will schedule a sentencing hearing where a judge will decide his punishment. So in this case, the judge decides what the punishment would be. Sentencing hearings normally happen several weeks. Decision that either of the two, whether he's guilty or not. At the sentencing hearing, both the prosecution and the defense will present their arguments about what the appropriate sentence should be. Victims who meet describing how Correa's crimes have affected them. After this information has been submitted, the jury will decide Correa's sentence. Correa could receive up to a minimum sentence of 20 years in prison for each count of torture and conspiracy to commit torture. Or each count could receive a maximum sentencing of 20 years for each count. If he is found guilty of all charges pending against him, Correa could face up to a total of 140 years in prison. So 7 counts by 20 years, that's 140 years in prison. So the US does not joke with torture because torture is one of the things that is seen as an international crime. So like he said, all of the countries that are under the Rome Statute have signed that torture is an international crime. So people who have committed torture, it becomes a heinous crime. So they don't take it lightly. So I think this is a call for, this is like a wake-up call for everyone who is working under the government, who is in the security, to understand that human rights is not something that we joke with, that people joke with. The respect for human rights should be upheld to the maximum. When someone commits a crime, there are laws. Gambia is governed by the Constitution, and we have laws that are put in place. If someone is found to be doing something outside of the laws, I think we should find a way to reasonably, address those issues rather than torture in the hands of someone. But also, it takes a lot to be prosecuted as well. So what will happen if Correa is acquitted of all of these charges? One potential outcome is that the jury will find him not guilty of any of the charges. Because Correa doesn't have a valid US visa anymore, he could remain in immigration detention whilst his immigration claims are decided. He could choose to return to the Gambia, be deported to the Gambia, or be allowed to remain in the US. That depends. So if Correa is acquitted on all the charges and his immigration claims are decided in his favor, such that he can stay in the US, the Gambia also has a right to seek his extradition for prosecution for other crimes that have been alleged against him. So these are not the only crimes that he has been alleged with, but this is the only crime that the US has jurisdiction over to try him against. Yes. That's very, very, very important. Wax neen lu bari di leen yëgal askan wi pour ngeen xam lu nekk di happen loo xam ne dina am impact si Gambia, dina am impact si United States of America. Mu nekk Michael Correa dégg ngeen sun guest bi lu mu doon explain mu nekk lan moo mun a xew mun naa nekk ne tamit mun nañ ko free sax loolu tamit mun naa xam wante moom su dee try na dafa am immigration situation right now because of moom dañ ko jàppoon because of visa bi dafa not valid. So loolu tamit mun naa nekk another issue. Am na right lu ñu right pour mu appeal pour ñu ko jàppee guilty ñu ne any of those torture counts ñu ngi ko charge bari na mun naa dem each of them 20 years. So suñ ko waree jàppa pour ñëpp mun naa romba over 100 years bari na waaw gis nga loi yi nun ute benn dëkka ñu ngi wax 20 years
beneen dëkka ne la life beneen dëkka ñu ngi xalaat mun naa nekk ba 100+ years so loi noonu la mel dafa sew xanaa nga xool lu gaay binda dafa am lu ndee oo sentencing guidelines waaw dëkka yi yëpp nekku ne benn sentencing guidelines so ba pare jury bi am na lu suñ guest bi lu mu waxoon loo xam ne waxuma ko woon mooy jury bi US ñoom yëpp a war a d'accord ñoom yëpp a war a d'accord waaw ñoom 12 la ñoom 12 yëpp ñoom ñoo war a d'accord te ñoom yëpp above 18 leen US citizen so loolu moo nekk di difference ak yeneen dëkk yi even Gambia tamit sax soo ko xoolee amul si loolu wante bëggoon naa ñu waxtaan mbiri leneen mooy ne lan la civil society di def foog naa ne in the last point what is the role of civil society because of ñun tam ñu ngi fii ni si radio bi di wax askan bi tamit ñu ngi laajte ñun lan leen ne civil society majorly right now it's the victim-led organizations yi nga xam ne ñu ngi liggéey si wàllum ak yelleef yi nga xam ne nootoon nañ leen comme Wave man bokk naa si co-founder si and I'm a secondary victim of enforced disappearances suma mag bokkoon na si ñi nga xam ne réeraroon nañ ko si time Yaya Jammeh si 2006 for Covid so di nga gis ne ñun ñëpp dañ am passion boobu noonu parce que dañ ko dunda nekkul loo xam ne dañ ñu ko wax waaye luñ dunda la commencé woon nañ di liggéey depuis si TRRC bi depuis bu safala si victim center bi depuis bu TRRC bi di start consultations with the Gambia pour ñu xam da Gambia bi pare nañ pour am that transitional justice mechanism ak TRRC process bi so ñun nekk nañ ñoo xam ne am nañ inroad with the victims communities yaakaar nañ di liggéey ak victims yi so am nañ seen trust xam nañ lan mooy seen problems yi te ñun dañ dee serve as a bridge between victims yi ak state bi parce que state bi du ñu am time all the time pour dem si victims ñun ñoo dee dem suñu demee victims yi lu ñu wax ñu yóbbuwaat ko si state bi tam lu ñu wax ñu delloowaat ko si victims su ko defee ñu am that common ground with the state and the victims so ñun suñu liggéey si lii dafa nekk loo xam ne lu important la daal parce que ñun nekk nañ comme ni nga ko waxee rek CJA ñu ngi Amérique ñoom mënuñoo def liggéey bi yëpp di wax dëkk bi yëpp naka la trial bi nekk di demee ñun fanaa yow bokkoon nga last year si ñun train noonu on universal jurisdiction last year December bokkoon nañ si training boobu noonu jàngal nañ ñu lan mooy universal jurisdiction ak Gambia fan lañ tollu right now pour ñu mun a engage in these cases ak naka la moo reflecté on the Gambian laws and and the history of the Gambia pour ñu ensure ne crimes yi nga xam ne am na si Gambia te nit ñi daw nañ pour ñu génn si dëkk bi faram fàcceel nit ñi lan moo nekk di xew especially with the cases that are happening so bu yàggut am na victims ñi nga xam ne comme ni ñu ko waxee wax nañ ne Michael Correa ñu ko he's allegedly charged with cases against 6 people so ñooñu seen families yi ñu fi ñun toog nañ ak ñooñu noonu explain nañ leen ne lii moo nekk di go on ki nga xam ne bokkoon na si ñi tuumaal ne ñoo dooroon seen family members yi xëj na dee nañ jàpp nañ ko so loolu daf dee indi satisfaction ci man bu ma engagé ak ñoom I realize ne although amoon nañ choc buñ ko déggee but buñ demee ba si kanam liñ ma wax buñ am ne at least there is someone who is going to be charged or someone ko xam ne mu ngi face trial against those crimes against them so ñun tamit foofu lañ mun a jàppalee victims yi but amuñ si loolu it's more than the victims it's Gambia as a whole comme ndax lañ ko dee waxee soo laal Gambia dafa tuuti soo laalee keneen xaw nga keneen waaye li fi amoon tam suñ ko tànxawut mun na fi amati so lu ñoo try pour fight mooy pour end impunity and ñi nga xam ne def nañ lu bon ñu daw ñu bàyyi leen loolu dafa tax ñi nga xam ne ñoo fi nekk dinañ fiil ne ñoom tam mun nañ koo def but suñ leen jàppee fuñ munti nekk koo xam ne mu ngi fii di ko xalaat di def sax dina xalaat ne at the end of the day lu ma daw dinañ ma jàppa you understand so it's a matter of setting a good precedence for those who are here but also the mantra of never again not recurrence ñu ngi try pour uphold that mantra of never again du fi amati soo gisee ñu def TRRC bi di def the Constitutional Review Commission and all of those things it's to ensure that the guarantee bi ne loolu du fi amoon du fi amati ne Gambian bi xam na right am xam na loi bi te moom tam xam na fan lan la war a def xam na fu mu war a am ki nga xam ne moo toog tamit pour protect nit ñi because the state has an obligation to fulfill to protect the human rights of the people. Of course. So ñoom suñ fi toogee ñun ñoo leen fa teg ñoom waru ñoo nekk di ñu dóor di ñu nootal loolu seen liggéey mooy pour ñu taxawal ñu ensure ne ñun suñ human rights yi xam nga duna bi neex na daal not pour ñu sonal ñu. Of course. soo tamit ñu ne ñi nga xam ne ñoo sol uniforme war a taxaw protect ñu suñ taxawee suñ kaw di ñu noot dina ñaaw loolu mooy ñun suñu liggéey looloo tax ñun tam ñuy génn di ensure ne general public bi victims yi seen boppa
xam nañ lii xew but also dina redignify victims yi parce que xam nañ ne am na victims yu bëri yoo xam ne dañ dee ruus understand nga ñu ngi live with stigma ñu bëri duñ dee mën a dugaate si biir nit ñi sax because of lan lañ tuumal seen boppa yi wala lan lañ tuumal ñoom seen boppa waaye suñ leen wanee ne liñ leen tuumaloon amutoon you understand liñ leen def tamit jaarutoon yoon te loi mu ngay dox si kaw ñooñu dina tax ñoom tamit dinañ am pas-pas boobu noonu pour génnati si biir nit ñi pour ñoom tamit ñu bokk back into society daal you feel that they're part of the society and what has happened to them is unlawful and unjust so loolu mooy ñun suñ taxawaay tey pour ensure the general public the victims ñu Gambia at large that there are reforms and the reforms are really sustainable and concrete. Very very important time ñoo dab léegi fu mu nekk nii 7 minutes moo ñu des dafa nekk lu important dégg neen ko moom it si boppam sax is a former survivor. Prefer naa pour di oo nit yi survivor. I know, right? Because of nit koo xamee ne am na mun naa comme pour fight lii. kooku is more than a victim. waaw ba pare mu ngi si radio bi dem na ba bokka si Women's Association for Victims Empowerment ñoo xam ne taxawal leen ko mu nekk institution boo xamee ne taxawal leen jigéen yu bari taxawal leen askan bi fii man gis naa ko as a journalist especially ñoo xamee ne sax Gambien yi sax it na mun naa wax ne Gambien yi xalaatuñ leen sax comme ñu nekk si ñoom Kermot Ali suñ own Gambian su ma la ne am na Gambians yoo xamee ne ñu ngi leen deport nekkul seen biir dëkka di nga wax ne non billahi loolu amut te ñu ngi just across the border waaye fii tamit wone na suñ problème yi Gambia dafa nekk loo xamee ne confine just si suñ own territory Gambia dafa bokk si biir West Africa bokk si biir Africa bokk si biir world bi so contexte boobu leen ko war di xool waaw support of ECOWAS pour ñu am lu ñu wax establish this court tribunal international tribunal bii nii bu ñu mën a set up so wave xam naa ne not only dineen gestu yëfi Michael Correa moo nekk next one bi dineen also xam naa ne ñu ngi am a lot of efforts towards even Gambia fu mu nekk nii pour ñu move on with this international tribunal just pour yëgal leen ne yéen a ngi déglu programme bi Straight Talk man la seen host Yusuf Taylor aka Flexdan di ñëw si yéen on 95.3 FM West ñoom ñoo ko sponsor ñu ngi liggéey ak Wave Women's Association for Victims Empowerment pour indi leen programme bi mbiri Michael Correa suñ guest bi moo nekk Zainab Lowe moom bokk na si Wave si one of the founding members ba pare ñoom am nañ benn programme boo xam ne benn project boo xam ne ñu ngi liggéey ak ñun askan wi ñu ngi liggéey ak West Coast Radio pour di leen indi 3 series of programmes bi mooy first one bi pour ngeen xam lan mooy Michael Correa te def nañ ko online boo xam ne next time sax su leen nee sax mën ngeen ko check online later on pour ngeen xam case bi moom su startee dinañ def second one bi case bi su jeexee dinañ def third one bi so that you make sure you keep leen in touch xam ne mun naa am ñeneen ñoo xam ne yeneen civil society tamit ñu bëgg a support pour ñu def yeneen programmes tamit façon yii nii am na solo trop because nii leen dee mën a reach out pour ñu make sure ne askan bi ñu nekk ak ñun Zainab just lu time bi des bariwut am neen about 3 more minutes ma door di la jox chance pour nga taagoo sun askan wi ñu nekk di déglu on live on am na ñu nekk di ñu seet nag tamit fii nii si YouTube si AskanwiGambia YouTube page bi Zainab sa last words. but also pour ma wax rek ne nekk ne Wave rek ñoo nekk di liggéey si project bi am na yeneen organisations yoo xam ne parce que liggéey bi dafa bari Gambia bi rëy na nekku ne religieux lañ ko mën a defee parce que dañ koy dem si community si rural Gambia bi ñi nga xam ne mënuñoo am access to information bi nekk fii ni ñu dañ day dem ñu yóbbu leen ko so di nga gis ne organisations yu mel ni ANECED Will Solo Standing Foundation ñoom ñu bokk nañ si project bii nii ñi nga xam ne ñoom tamit ñu ngi liggéey si yeneen fànn yu bari am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey ak social media influencers yi ñeneen ñu ngi def community outreach ñeneen ñaa ngi def infographics dinañ am TV programme as well ba pare dinañ continue other radio programs on other platforms as well just pour ñu ensure ne message bi dem na through
te nit ñi xam nañ ko comme ni nga ko waxee itam ku si nekk su fekkee am nga si loo see laajte mun nga ko share si radio bi or mun nga reach out to Wave ñu ngi on Facebook we on Twitter you know we have a website so ñu ngi ñaax ñëpp pour ñu dugal si seen loxo parce que lii is in the interest of Gambians comme nu ma ko waxee dal na kenn buñ toog am na suma benn yaay bu dee wax ne mu ne bi yaay dem na commencé di dóor nit ñi di rey nit ñi su ñëpp jógoon time boobu noonu ñu bari duñ dee waaye ragaloon nañ ragal boo xam ne te xamuñu woon suñu right si waaye léegi at least am nañ plateforme bi nga xam ne ñu ngi jàngalante ñun leen ku si nekk lu ndaw li nga xam yaa ngi ko share on radio yaa ngi ko share on the different platforms I think it's high time that we all you know chipped in put all hands on deck and ensure that the never again mantra is something that we stand up for. Thank you. Thank you so much. Never again len nekk di wax ñun askan wi ñun moom never again moom. Di ngeen ñu mën a follow very soon suñ website bi ñu ngi ko build www.askanwi.com di ngeen ko mën a follow never again moom ak Wave ak civil society organizations yoo xam ne ñoom si loolu leen taxaw moom di ngeen ko mën a follow si suñ website di ngeen ko mën a follow si suñ social media bi soo leen demee social media Facebook askan wi la so leen just demee on social media Facebook di ngeen just type askan wi so leen demee YouTube di ngeen type askan wi Gambia di ngeen ñu fa gis askan wi Gambia on Twitter tamit foofu leen nekk am neen Instagram askan wi Gambia tamit so leen checkee askan wi wala askan wi Gambia di ngeen gis suñ logo bi di ngeen ko fa gis leen ne next week di leen dig daje man la seen host Yusuf Taylor alias Flexdan for the Straight Talk Show coming to you live from West Coast Radio 95.3 FM di stream si yéen on AskanwiGambia YouTube page di leen ne programme bi special programme boo xam ne Center for Justice and Accountability ñoom ñoo ko sponsor ñoom ñu ngi liggéey ak Wave programme bi is about the Michael Correa yëfi justice moom loo xam ne luy noot askan bi moom sun mi justice mu ngi ñëw hopefully gis neen ne already bylaw moom life lañ ko jox Ousmane Sonko 20 years lañ ko jox ndax Michael Correa lan la US di decide dinañ ko gis si September bi yaagaatut 1 month time jërëjëf ñëpp di tune into West Coast Radio